నమస్తే, దాస్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు మనం ఎల్జీ మైక్రోవేవ్లో ఆలూ టిక్కీస్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఆలూ టిక్కీస్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి మీడియం సైజ్ 4 పొటాటోస్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది. వీటిని మనం 4 పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1 ఆనియన్లో మనం 4 పీసెస్గా కట్ చేస్తాము. లైక్ ఈ విధంగా మనం 4 పీసెస్గా కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టోటల్ ఆల్ ఆనియన్స్ ఆలు మనం ఈక్వల్గా 4 పీసెస్గా కట్ చేసాము ఆల్. ఇప్పుడు వీటిని మనం సపరేట్ బౌల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని విత్ వాటర్ కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని మనం దీన్ని 10 minutes మైక్రో మోడ్లో బాయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆయిల్లో మనకి పొటాటోస్ డిప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం మైక్రోలో 10 minutes పెడతాం. మైక్రో మోడ్ డిఫాల్ట్ 900 voltsలో ఉంటుంది మనకి సెట్టింగ్ అనేది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని 10 minutes ఇస్తున్నాము. టోటల్ ఇది మనకి స్మాష్ అయ్యేలాగా డిపెండ్ పొటాటో సైజ్ను బట్టి మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు టైం అనేది. లైక్ టోటల్గా మనకి స్మాష్ అయ్యేలా రావాల్సి ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ మనం ఇచ్చిన టైమింగ్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది. మనకి పొటాటోస్ అనేది మనకి టోటల్గా బాయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వీటి స్కిన్ అనేది రిమూవ్ చేసేసి మనం టోటల్గా వీటిని స్మాష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డిపెండ్ పొటాటోస్ సైజ్ని వాటిని బట్టి మనం టైమింగ్ రిక్వైర్డ్ అనుకుంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం పొటాటో టోటల్గా స్మాష్ చేసాము. ఇప్పుడు దీనిలో మనం అజ్వా లైక్ డైజెస్టింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఉండడానికి యాడ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మిర్చి అండ్ కొత్తిమీర మనం కొంచెం లైట్గా మిక్సీ చేసి వేయాల్సి ఉంటుంది. గరం మసాలా, నెక్స్ట్ టేస్ట్ కావాల్సినవి మనం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ స్మాల్ సైజు ఆనియన్ కట్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటాం. జీరా పౌడర్. నెక్స్ట్ మనం దీన్ని టోటల్గా మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం టోటల్గా ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసాం. నెక్స్ట్ వీటిని టిక్కీస్గా ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం ప్యాన్లో ఆయిల్తో బ్రష్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ బ్రషింగ్ మనం మనకు కావాల్సిన సైజ్ స్మాల్ సైజెస్గా టిక్కీస్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని దీంట్లో తవాలో మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాము. ఆలూ టిక్కీస్ మనం ప్రిపేర్ చేసాం. నెక్స్ట్ మనం వీటిపైన ఆయిల్ బ్రష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టిక్కీస్ పైన మనం ఆయిల్ బ్రష్ అనేది చేసేసాం. నెక్స్ట్ దీన్ని మనం మైక్రోవేవ్లో ప్రీహీట్ చేసి క్యావిటీ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్యావిటీని 200 degrees కన్వెక్షన్ మోడ్లో 200 degreesలో మనం క్యావిటీని ప్రీహీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రీహీట్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసాం. 200 degrees రీచ్ అయిన తర్వాత మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మనకి బీప్ సౌండ్ అనేది వచ్చింది. మీన్స్ ప్రీహీట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లో ర్యాక్ విత్ టిక్కీస్ మనం ప్రిపేర్ చేసింది మైక్రోవేవ్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. టైమింగ్ లైక్ 25 to 30 minutes ఇన్ బిట్వీన్లో మనకు ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఆలూ టిక్కీస్. 25 to 30 minutes మనం 30 minutes ఇస్తున్నాం, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ టైంలో అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ మనం ఇచ్చిన టైమింగ్ అనేది ఎండ్ అవ్వడానికి వచ్చేసింది. ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. లైక్ బీప్ సౌండ్ అనేది వచ్చింది మనకి కంప్లీట్ అయినట్టుగా. ఫుడ్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. వన్స్ మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఆలూ టిక్కీస్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసాము వితౌట్ ఆయిల్. లైక్ 88% లెస్ ఆయిల్ అని చెప్తాం మనం. విత్ డైట్ ఫ్రై ఫీచర్తో చేసాం మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆటో కుక్ మెనూ. పొటాటో టిక్కీస్ మనం ప్రిపేర్ చేసాం. ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. మనం ఇప్పుడు సర్వ్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్స్.